fia lava fatala fatu Samoa ile nei tula o le fiafi alo mai ine sine fa poponga mo Samoa Taulogologo. E tomu ati ata tala o le sosoani atu I ainga lima vai inu umafio angata itasi o le fa moe autu le o le tufanga mea lo fa matanga lubenga o tina mata maitai ati nai onu umanga fsotai awale sosoani atu I ainga lima vai ia fianga o COVID-19 o se aterenga le nei mo ia elikana telefoni. O le mautino le tuina atu feso soani mo nei ainga e maa ale le tamau ainga ma lima vai I totonu a fio anga te itasi. O le afuanga le na whaatino ai ele matanga luenga o tina amtama itai a tina au nuu maanga feso tai. Le tufa ino mea alofa e feso soani ai mo nei ainga. Awa afia ai Samoa ia afianga o le whama I or COVID-19. O le neinga luenga feso soani sa tuina atu I ainga vai le tamau ainga mai to tele tamaiti o tausiai. O ainga iai ila tau e iai afianga tu mau soifua o tangata matutua po ainga foi wa iai nisi wa afia ili whaama I o COVID-19. E lua se lau mea alofa fesoa soani e au fia ai whasimoli tali fofonga vai whaama mai lima mai isiam mo le whaama ai. O whangu vai ma pepo whaama talanga mai le matanga luenga o soifua maloloina mo pui ngor whaama ai. Sa tuwhai na atu I ainga ua filifilia mo le moto upolu. Whapea fo I ma le motu tele I sa la whai. E se lau mea alofa sa fuafua mo le motu upolu, se lau fo I mea alofa sa fuafuaina mo le motu tele I sa la whai. O le neinga luenga sa whaatinoina I le vai aso na se mawai atu nei, ma e silia ma le ono se furu mea alofa fesoa soani, sa tuwhai na atu I ainga filifilia upolu, mai a fioanga I au fiai fale lau niu, ta whai ngata ma lie leo nei, o maangiangi ma le tongo, whapea maniso a fioanga ma le fuafuanga, e wha mae ina leanga luenga fesoa soani I le vai aso nei. Mo le motu tele sa la whai na whao malava mea alofa I se lau I tu malo e lua se fulu. Ma satu ina I sui whai pule po sui o nuu, po sui tamaitai foi o nuu. Ma le wha moe la tau te tu whaina I ainga lima vai. O le fio anga, o loo si la fia nei ainga. Au tau mwhai eina yo tātou ainga ma fio anga te itasi e wha maasani pui ngai te atuai le wha mai. O mauti na lava ina yo tātou ainga ma ale le soifuanga ma le tamau ainga lima vai. Le te leo le afianga o le wha mai le tūlanga tau tamau ainga ai meise o le wha fitau le wha le tangata soifua ya le mai. O le tau mwhainga le ale matanga luenga na o wha atasi mana paanga ina ia mauti noa. E o lana fesoa soani inai ainga o loo ia inai mawhatianga. E wha awau pia le lango le matanga luenga I ngā luenga fesoa soani ai maiso le taulogologo e ala atu le malo mana paanga ia wala I mawhai ona fo ia le wha mai ina ia mauti noa le saonga le mua inga ma afioanga mai le wha mai o le COVID-19. O le whaatino ai o le nei fesoa soani na whaafetai ai e le matanga luenga o tina matamaitai a tina e o nuu maanga fesoa tai le lango whai pea a paanga uma vaenga tuma oti maa tina e o fioanga Whapea foi sui o fioanga, ma whaalapo tonga o lotu ma tuma oti, ai maisau paanga whaavao malo. I lo latou lango I ngā luenga whaatino le matanga luenga. Ina ia mautinoa, e o le feso soani I so se awala. Ina i o tātou ainga o fioanga, ai maisau la tunu atoa I le nei vai tau whaingatā o le whaamai, ai maisa I lantou, o lo te lele a whaina o le tamau ainga. E le kana le li whano, mo Samoa Taulogologo. O le aso lea ua amata, pamatuu ina tuai e le whaalapaputonga o whaaputunga tupe o le lumana I manuia o Samoa, ana whaamanianga ma ana whainga sauwhanga mo le nei masina, e whaamana tuai le atuanga o le 5 tausanga o le tautua o le mipifaa. O se atelinga le nei o le report. I se whaatatanuanga mai le vaenga o whaalapaputonga o whaaputunga tupe mo le lumana I manuia o tangata, ma vaenga o tustala e pei o na iai. Sa whamanino mai ai nisi o vaenga tāua po o nisi o whamanuianga tāua mo le mamalu o le atunuu. A wālava le whainunga ina ai o le atuanga o le 5 tausanga o le tautua ale nei whalapatuputonga I tatono Samoa. Ai mai se o se whasoane tele, mo te tātou watunu e pei o na iai inga o le whaamai. Sa saunoa le tamaita ai minista o tupe I a mulipola ana rosa ale puni o. E tu sai ma vaenga tāua se tolu o vaevaina I ai le alofa tūla I po ni whamanuianga whapitoa al matanga luenga. Fia le nganga I whailo atu, nisi o whaamanianga, ia o tātou nupi wha.
Ole tau fai lava whaamanianga le nei. Ia e tusa lea ma le lua, tesi ma le tausu 5 miliona. Ole a whainga le na ole whaamanianga ua mai a foi o na soala puleina I lunga le lau ale Komiti Faatonu. Ia ai mai se foi le pulenga le tatou nupi wha. Ia lea ua lau liwina. Ia e whaamatu o tuai. Ia o ia whamanianga e iai o nā iainga. E pei o le tongi tupei nā atu o le 5% e whapitoa mō sui sa whanga uma I te tonu o tausanga nei. I lona tau e au wha e fast food tasi 10 miliona tā la. O le whamanianga whapitoa e ta I 5 tā la mō le sui le stala uma o penisione tangata mātutua. E tusaro na whaita wa wha I ma le 5 selau varus wafi. Ma o le atu wha atasi ma le penisione māsani o na mawai lea o le 2 selau 5 ale sui e to atasi. Mō na o le māsina nei. O le isi fsosoani o le atu I nā tu fo inisi o tino ngā tupe mo fsosoani inisi whala patuputonga whapitoa. E se fulu maratoru e ta e se fulu wafe I le whala patuputonga. Mua, ia. O le atotongi tupe I nā atu le nupi wha. Ia le 5% whapitoa. Ia mo ana whaisau whanga. Le tausanga le nei lua. Ia o le isi vaenga so ai. O le atotongi nā atu fo I le nupi wha le 5 tā la whapitoa. Ia mo na I o tātou mātua whai pensione. Mantua fo ia e 2 selau tā la I le masina ia le pensione tinamta mātutua. O lo tutongi nā atu pe ai tai masina. Ia ai taluai ona o le patipatinga fo I o 5 tausanga nupi wha. Ia o lea ua whaeunga whonoina ai. Le whaopopo le isi 5 tā la. Ia I lunga o tātou pensione I le masina o Aperila. E whaelo atu. Ia wana o le masina o Aperila le nei. Ia o le a mauai lea whaopoponga 5 tā la o lona winga I nisi whaamtalanga 2 selau 5 tā la. O le atotongi aloa I atu. Ia I tātou pensione a tinam te mātutua. 2 selau tā la. Ia o le au whainga masani masin taitasi 5 tā la. Ia o le whaopoponga le nā. Ia o le sosoani o tātou nupi wha. Vaenga lon tolu. Ia o le a maua fo I whaamanianga ta isfulu afe tā la. Ia I whaalapo tukutonga whaapitoa. E se fulu man tolu. O nei whaalapo tukutonga e pei o na whaamatu I nā tuai nei mea lo whatupe. E ao fiai. Pei o na iaile ta o manga mo e poponga tia. Ia o le Samoa Cancer Society. O le nua o le alofa. O le a unga fia malama. O le loto tau mawhai. Ia o le mauta I mapu I whangalele. Ia o tātou Samoa Cancer Society. Ia o le National Komiti Foundation. Se nese. O le Teen Challenge. O le Caution Trust. Ia o Salvation Army. Ia ma le St. Vincent de Paul Society. O tātou whaalapotonga le nās fulmaltonu. Ia o lea ua mafo I on whainga whonoina le tātou Komiti Faatonu. Ia o le a whaamatu I nā atu ta isfuru wape. Ia I tātou whaalapotonga. Sau no le ofisa sila matanga luenga la fionga ia pa Auli Prince. Olo o ia whaamoe mo isi fo I whaamonianga masani. E pei ona ia yu lai o tausanga ta itasi. Pei tai o ia mea lofa u whaafose ia ile nei masina. O se vaenga le o whaamonianga mo le sami ina o le yupeli auro o whaalapotonga. Sa ia ta uai o le atala mua mai le 3% tino I tupe mua mo le taimi nei. Mua na tongi atu 3%. 3% na lea in cash. Ia e amata tongi atu nā nei le tāo sifuru lua I le valua po e tala I tātou system ia po le tātou portal ia o le pio tūranga fo I nasa iai lava le manatu ma le tamawhai atu fo ia le pūlenga ia whapeona mawhai ona mawe ona le stala to teila le tātou o whaisau whanga o mai le aso nei ua sidia ma le sifuru luafe le au sui whaisau whanga o whapeona le stala ia ma o lo tūreia pea ia le stala le tātou au whaisau whanga ona o tūranga o lea iai whenga iai tātou tunu o ma le whaamai a maise le wawao tūranga lua le whaawau pea ia o lo tapu e so ona tumutumu le tātou tunu. Mo I lātou ua mai atala uma I tua lātou whaamonianga I leanga waa I le whaamonianga.
e le tatalaina so se la o le whalaputuputunga mo nisi a whiwhio atu e tala atua lato whamanianga nei peitai o lo ua mai a whaatu langa nisi o whewa inga i pei o nei pepa whamaunia ma pepa whaatu mu ilunga upenga ta whailangi a wala wal whaafai fia ina o na tatalaina e tuo nei se leni. Wa whaia le swinga o na ole nau ta inga lava i anga lue whaatasi le puipuinga o Samoa i le pepesi ai o le whaamai o le COVID-19 maleiva. Ia, e fia whaamanino e le o mawhai o na maua le tātou whaamanianga lea o le in person e le o mawhai o na maua i tātou ofisa i so o se tātou ofisa e pia na masani ai ia e ai al pōlenga ia wae pia na mori mauina mai tātou i tausanga taitasi e whai lor pasena nupi e wha ia e tumutumu lava le atu nuu pole a lava le whai atu i tātou mawao mtulanga whapena ia rono winga o tu la so tae o matua tumu al fale nei mo vai tele msale longa ia pe o manatu na ia o lela a mata i lunga tato poto a fo ile le tongi tuai pe a Charles Fulu na nei tatelo kitiona pola Samoa taulogologo o lo fa wa pe ona so soani de malo ni usila i tamo fainga e matanga luenga o le soifua malo lo ina e ala lea i le foa ina o nisi o tui pui o le tu ainga o le faisa a wale pui a pea o ala mawhanau uanga waa i le tui pui o se atalenga lene o le ripoti mai a erikana le rifan. Ao iei Samoa i vai tausili o na whainga tā o na o le sasau ma le pepesi whaafi o le whaamai ua iei nei. O le afuanga leo le tula i mai o le maloni usila e lango pea e tau mawhainga le matanga luenga o le soifua maloloina. E ala lea i le au mai o nisi o tui pui o le tu ainga o le faisa. A wale whaaua wino tui pui mo alo ma whanau i le vai tausanga o le lima anga i le se furutasi tausanga le mātutua. O le asonga fua le amatanga o le vai aso nei sa whailo ai le komisino ni usila i Samoa nei le toi whaupopo ai o le fisosoani e ala i tui e valu se fuluafe o le tu ainga o le faisa e awina mai i Samoa. A wale whaasopolia o le tui pui mo alo ma whanau. A ele amatanga o le tausanga nei le a fo isa fo ina ai le maloni usila le isi fase fuluafe o tui o le tu ainga la vale tasi e whaatino ai le whaanga solonga o tui pui e pe ona whaatino ai ia o ngata itasi ala tunu. O le sana se mawai atu le fo isa whailo ai le komisino ni usila i lo tato watunu nei le isi tolu se fuluafe o tui o le tu ainga o le faisa wa taunu mai e pe ona whaanga solo ai le tui lo na lua e pe ona ngafa ma le matanga luenga o le soifua maloloina. Sau noa le fionga lai komisina ya Dr. Trevor Matheson e tatau i mātua ma le mamalu lau telo le atunu o na una ia whanau e whaatino o lātou tui mo le saonga le mu a o iai le amanoa e whaatino ai o lātou tui pui. I se tala lata mai o le tuinga o le whaamai e pe ona iei whaamaumonga le mtanga luenga o le soifua maloloina. O lo tau ai e tusa ma le torsu fitu afe, toru se lau bi whanau o le vai tausanga o le limanga e sultasi tausanga le mātutua. O mai e ona whai o lātou tui mua, e tusa lea ma le iwa se fululua pasene, o whanau uanga wa ai le tui. O le tolua afe fitu se lau tolu o le vai tausanga lava lea, o mai a o lātou tui pui lona lua. E le kana le li whano, mo sa mo taulongolong. Mai nisi a tātou tala, o lo na ia pea el matanga luenga o le soifua maloloina le mamalu o mātua ina ia whaatina tui pui a whanau e pei ona tu e whaau wai tu winga mo whanau i le lima anga i le spurutasi tausanga le matatua i le amatanga o le vai aso nei o se atelenga le nei o le report. Ao iei Samoa i vai tausili o na whainga tā o le sasau ma le pepesi whaafi o le whaamai ua iei nei o le afuanga leo le tula i mai o le maloni usila e lango pea e tau mawhainga le matanga luenga o le soifua maloloina. E ala lea i le au mai o nisi o tui pui o le tu ainga o le faisa. A wale whaaua wino o tui pui mo alo ma whanau i le vai tausanga o le lima anga i le se furutasi tausanga le mātutua. O le asonga fua le amatanga o le vai aso nei sa whailo ai le komisino ni usila i Samoa nei le toi whaupopo ai o le fisosoani e ala i tui e valu se fuluafe o le tu ainga o le faisa e awina mai i Samoa. A wale whaasopolia o le tui pui mo alo ma whanau. A ele amatanga o le tausanga nei le a fo isa fo ina ai le maloni usila le isi fase fuluafe o tui o le tu ainga la vale tasi e whaatino ai le whaanga solonga o tui pui e pe ona whaatino ai ia o ngata itasi ala tunu. O le sana se mawai atu le fo isa whailo ai le komisino ni usila
I lo tātou watunu nei, le isi tolu se fulu afe o tui o le tu ainga o whaisa, wa taunu mai e pe o na whanga solo e le tui lo na lua, e pe o na ngafa ma le matanga luenga o le soifua maloloina. Sau nola fionga lai komisina ya Dr. Trevor Matheson, e tatau I mātua ma le mamalu lau telo le atunu, o na una ia whanau e whaatino o lātou tui pui mo le saonga le mu, a o iai lea manoa e whaatino ai o lātou tui pui. I se tala lata mai o le tuinga o le whaamai, e peo na iei whaamaumonga o le mtanga luenga o le soifua maloloina. O lo tauai e tu sama le tolu fitu afe, tolu se lau bi whawhanau, o le vai tausanga o le limanga e sultasi tausanga le mātutua. Wa mai au na whaia o lātou tui mua, e tu sa lea ma le iwa se fululua pasene, o whanau uanga wa ai le tui. O le tolu afe fitu se lau tolu o le vai tausanga lava lea, wa mai a o lātou tui pui lona lua. Ele kana le li fano mo sa mo talono. Ma le awhai sina tatau malolonga pupu o na tau tadiu mai lea mo ngangana whaatotania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le soifua maloloina. E ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia e alofa ia te oe matau si lelo soifua maloloina. Ia so ta e tangata o lo ainga ma whaaso ai o langona. A whai wa iei ni sa o le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e whaso ta iai. Tau si lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai soifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatinonga I te fia ma maasania ia so uma. E peo le pukalfale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa o winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awal so ona matamata I tala whaasala lau. Le a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Awal whaonga ina leo leo tapaa, o le aba malosi, manisi o la o whasaina, e pūle ai o langona, e fōlinga i ona whasosoani se taimi pōpō. Ai whaate tele ina ai ona e whaanoa noa man le fia I mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la Haiti, pēa o ina popole, ia e langona ina le popole a lau tama ma ia a pongi mai, ma mata I tūle lei. Ia whaawaunga yo inga te tau na whai, e peo le whai o mea onga, e taimi e ta aluma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina na mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga luenga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Awane e misia, lunga o la wala ata le EFKS TV. I po aso lua vai aso taitasi, le pol kalame, va ili le ato ponopona, le afo le malu, le afiafa. Welcome back to another edition of your TV2 News for this evening. Leading our bulletin, in an effort to assist vulnerable families within our communities, the Ministry of Women, Committee and Social Development has begun the distribution
of hygiene packages for vulnerable families currently affected by COVID-19. Here's more on this report from Elkana Lerifan. In an effort to assist vulnerable families within our communities, the Ministry of Women, Community and Social Development has begun the distributions of hygiene packages for vulnerable families currently affected by COVID-19. In line with the Ministry's mandatory focus, this initiative currently prioritizes low-income families struggling to support multiple children and persons with a disability or elderly or a loved one infected with COVID-19. A total of 200 packages containing basic necessities such as soaps, face masks, sanitizers, water bottles, and basic hygiene information or brochures from the Ministry of Health are earmarked for Upolu and Savai. In the last week, over 60 hygiene packages were delivered to selected families in Upolu to the villages such as Falauniu, Tafaingata, Malie, Leone, Mangiangi, Letongo, and other within more expected within this week. For Savai, 100 packages were distributed to 20 districts, of which were mostly received by their members of parliament or a government representative in villages, with the aim for them to distribute to selected low-income families. As our families and community continue to adapt to managing infections and living with COVID-19, our households are vulnerable to severe health difficulties and placing stress on everyday economic and social challenges. The ministry seeks to provide direct support and coordinate with its network of implementing partners and donors to mobilize similar support for our vulnerable families across the country. In such unprecedented times, the ministry continues to support government's collective effort to manage the pandemic and boost the resilience of our communities to the threat of COVID-19. The ministry acknowledged the continuous support of our community development partners, villages representatives, faith-based organizations, NGOs, and development partners and donors, and appreciate their partnership. Elkana Lelifano for TV2 News. The Samoa National Provident Fund's contributors today received their special payments from the NPF, which has already announced yesterday as a part of the 50 years anniversary celebration. Here's more on this report. Samoa National Provident Fund make a 42.35 million interest payment this year, with all contributors receiving 3% or 25 million starting today. The announcement was made during a press conference on Monday morning by the Minister of Finance Mulipola Anarosa Alemurioo and the Chief Executive Officer Pa'auli Prince Shurin. As part of Fund's Golden Jubilee celebration and in accordance with Section 36 and 39 of the SNPF Act 1972, the Board and Management of the SNPF have resolved to make special payments through the campaign value of 42.35 million. The minister said the SNPF celebrated 50th Jubilee on 33rd March this year, and as the country is currently under COVID-19 restrictions, there will no any major celebrations. However, the SNPF will pay 5% in cash to its contributors in 2022, with 3% to be released this week, starting 12 midnight Monday, with the remaining balance to be paid in December. She added that the payments of 5% interest to member in cash for 2022 to the value of 41.64 million will be dispersed into payouts. The 5% payments 3% will available in cash to members' online portal starting today, 12th of April 2022. Taulogologo Kitiona for your TV2 News. New Zealand has stepped forward to support Samoa's Ministry of Health to protect children through the provisions of more patriotic Pfizer vaccines to make sure all eligible children must be vaccinated. Here's more on this report. During these difficult times due to the rapid spread of COVID-19, New Zealand has stepped forward to support Samoa's Ministry of Health to protect children through the provisions of more patriotic Pfizer vaccine to make sure all eligible children must get vaccinated. The New Zealand High Commission in Samoa on Monday has confirmed that Aotearoa has committed to provide 80,000 doses of the patriotic Pfizer vaccine for children aged 5 to 11 years old. A total of 40,000 doses were delivered earlier this year
to enable the rollout of the first dose for children in that age group. The High Commission also advised that last Sunday, an additional 30,000 doses were delivered to enable the ministry's second dose campaign to begin. New Zealand High Commissioner to Samoa, Dr. Trevor Matheson, has urged the public to vaccinate their children when the opportunity arises. The latest vaccination update by the Ministry of Health last Friday showed children aged 5 to 11 years old, a total of 37,394 received their first dose of the pediatric Pfizer vaccine, which is approximately 92% of the eligible population, and a total of 2,733 of this age group have received their second dose of the vaccine. Elkana Lelifano for TV2 News. In other news, the Ministry of Health has urged the parents to get their children within the age group of 5 to 11 years old to get vaccinated, while the vaccination rollout for children has started earlier this week. Here's more on this report. The public is hereby advised by the Ministry of Health will proceed with the COVID-19 vaccination rollout for Upolu on Monday 11 of April to Wednesday 13 of April this week. The target groups will include first, pediatric Pfizer vaccination for 5 to 11 years old, the first and the second dose only for children who have just turned 5 or have not yet vaccinated. Second, boosters for 18 years and above with minimum of 3 months since completing the first 2 doses of COVID-19 primary series vaccination. Third, Pfizer vaccination for 12 to 17 years, first and second doses only. The public is advised and encouraged to go to the nearest vaccination sites or community schools or halls that are located within your respective communities. This is encouraged to avoid overcrowding and to reduce the risks of further infections in any particular site. The ministry also advised the public to ensure that you and your child wear masks. Second, ensure that you or child has had. Third, provide a copy of birth certificate or passport to confirm your vaccination records. Fourth, wear loose clothing for easy access to the upper arm. The public is hereby advised and encouraged to go to the nearest vaccination sites. All eligible population who are ill or have fever on day of vaccination or is one of the confirmed cases of COVID-19 will not be vaccinated unless they have fully recovered and retested with a confirmed negative result. Your continued support is much appreciated, and we urge you to continue to participate preventative measures of COVID-19 such as hand washing, wear masks, keep 2 meter distance and avoid crowded places from spreading the virus. Subtitle Kitiona for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. The special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Maolefai ungale na olau Samoa Taulogologo i le yafi i mamodi le ngangot fafatai i le pulengo swavai mo langlango ina olau Samoa Taulogologo. E manuia tele fa sau tu fa suipu.